Okay, next kita akan tengok the characteristic of photoelectric effect. Okay, so kita tengok dulu masalah-masalah dalam classical fizik yang sehinggakan classical fizik tidak mampu explain kenapa photoelectric tu berlaku. Okay, jadi yang pertama kita tahu classical teori kata light is in wave form, which is in a spectrum with continuous energy. Okay, jadi apabila dia kata begitu, classical teori kata the photoelectric effect should be able to occur at any light frequency. Ni masalah pertama dalam classical teori. Dia kata photoelectric effect should be able to occur at any light wave frequency. Okay, ini kita tulis sini ya, problems in classical theory. Okay, tu yang pertama. Yang kedua kita tengok apa lagi masalah dia. Okay, dia kata bright light, okay, bright light which has high energy should able to emit electron quickly. Okay, dia kata cahaya yang cerah, okay, cahaya yang cerah akan cahaya yang cerah dia ada tinggi tenaga dan dia akan menyebabkan elektron tu cepat-cepat dia keluar. Macam tu. Itu according to the classical theory lah. Okey, yang ketiga pula, kita tengok lagi. Dia kata dim light has low energy, so the electron need a longer time to absorb enough energy to escape to the metal surface. Okey, ini yang ketiga masalah dia. Dia kata dim light ada energi yang rendah, jadi elektron tu dia memerlukan masa untuk dia absorb the energy and escape from the metal surface. Okay, jadi apabila kita buat eksperimen of photoelectric effect, so kita dapat bertentangan dengan apa yang classical theory kata. Jom kita tengok apa yang kita dapat apabila kita buat eksperimen ni. Okay, jadi yang pertama kita dapat the higher the frequency of the photon light. Okay, the higher the frequency, the higher the kinetic energy of the photoelectron emitted from the metal surface. Okay, the higher the frequency, the higher the kinetic energy of the electron, the emitted electron. Emitted electron. Jadi yang pertama tu dia kata occur at any light wave, tidaklah. Okay, nombor satu ni kata dia kata yang ni kata bright light which has high energy should be able to emit electron quickly. Sebenarnya higher frequency baru higher kinetic of emitted electron. Okey, yang kedua kita tengok apa dapatan eksperimen ni. Dapatan eksperimen ni dia kata the minimum frequency of light needed for a metal to emit electron is known as threshold frequency, FO, for the metal. Jadi jadi masalah yang pertama tadi dikata occur at any light wave, dah salah lah, sebab dia hanya berlaku apabila dia meet the minimum frequency, which is kita panggil dia sebagai threshold frequency. Dia tak berlaku di mana-mana frekuensi, tetapi dia hanya berlaku apabila dia meet the minimum frequency yang kita panggil dia sebagai threshold frequency. Okay, number 3. The kinetic energy of photoelectron does not depend on the intensity of the light. Tak depend pun. And increase the light intensity does not produce photoelectron with higher kinetic energy. Jadi terbatallah masalah yang kedua tu. Dia kata bright light have high energy should be emit to electron quickly. Tidak sebenarnya. Okay, so kecerahan cahaya tu tidak efek lah elektron tu laju ke tak laju ke, macam tu. So dia hanya bergantung kepada frekuensi sahaja, frekuensi of the light. Okay,
The photoelectrons are emitted instantaneously when a metal surface is illuminated by light. Okay, so emission of electron from a metal surface by photoelectric effect is instantaneous, ya, cepat. Elektron tu cepat je dia terkeluar, ya. Berbanding thermionic emission, the emission of electron from a heated metal, okay, dia may take some time. Okay. So what is meant by threshold frequency tadi dah habaq dah. Threshold frequency is the minimum frequency required to produce photoelectric effect on the metal. Okay, so kita akan bincang lebih lanjut tentang threshold frequency dalam 7.3.